Bună seara! Bine ați venit la o nouă lecție de gramatică engleză. Astăzi clarificăm o dilemă frecventă, o confuzie des întâlnită de mulți elevi și chiar vorbitori nativi. Vom aborda o problemă de gramatică ce necesită atenție. Când folosim present simple, acel timp verbal pe care îl folosim pentru obiceiuri și adevăruri generale, și când present continuous, timpul verbal al acțiunilor în desfășurare, al momentului prezent. Care este diferența subtilă, dar crucială? Deși ambele exprimă acțiuni din prezent, sensul lor diferă esențial. Înțelegerea acestei diferențe este cheia pentru o exprimare corectă și fluentă în limba engleză. De exemplu, să analizăm câteva situații concrete. Eu citesc cărți, o activitate pe care o faci regulat, I read books, versus eu citesc o carte acum, acțiune de moment, ceva ce se întâmplă chiar în acest moment. I am reading a book now. Contextul dictează alegerea timpului verbal. Situația specifică ne spune ce timp să folosim. Dacă vorbiți despre o rutină sau profesie, ceva ce faceți în mod regulat, folosiți present simple, este alegerea corectă. Eu lucrez la un post de televiziune. Aceasta este profesia mea, rutina mea zilnică. I work. Pentru acțiuni care se întâmplă chiar acum, în acest moment precis, present continuous este timpul potrivit. Eu dansez. Acum, în acest moment. I am dancing. Vom explora regulile, structura și exemple clare pentru fiecare timp. Vom analiza fiecare aspect pentru a înțelege pe deplin. Scopul: să alegeți corect timpul verbal, fără ezitare, cu încredere și precizie. Să începem călătoria în prezentul limbii engleze. Să descoperim împreună secretele acestor timpuri verbale. Present simple descrie acțiuni regulate, rutine și adevăruri generale. Structura subiect plus verb, la hes și i adăugăm s. Exemple: I wake up at 7. She works in a bank. Pentru fapte, the earth revolves around the sun. Pentru negații și întrebări folosim does. Negative: I don't like coffee. He doesn't live here. Întrebare: Do you speak English? Does she know the answer? Atenție la ss la persoana a treia singular. Ses la majoritatea verbelor, dar es la verbele terminate în sh, xo. He kisses, she brushes, it watches, he fixes, she goes. În scriere adăugăm es la verbele terminate în consoană I study, he studies. Present continuous exprimă acțiuni care se întâmplă chiar acum sau în jurul momentului vorbirii. Structura, subiect, am, is, are, verbing. Exemplu: I am talking on the phone right now. Pentru acțiuni temporare, I am reading a book, nu neapărat în acest moment, dar în perioada actuală. Pentru planuri viitoare, stabilite, I am meeting my friends tomorrow. Negative: You are not listening. Întrebare: Are you working? Se folosește și pentru aranjamente viitoare. We are flying to Paris next week. Present continuous surprinde acțiunea în desfășurare sau planificată. Ușor de recunoscut prin be's verbing. Let's compare the present simple, which we use to describe habits and routines, things we do regularly, with the present continuous, which we use for actions happening right now, at this very moment. It's often temporary. For example, saying I work in a bank indicates a routine, a regular job. It's something you do consistently. But saying I am working right now describes an action that is happening at this present moment, something you are actively engaged in. Similarly, I speak English refers to a general ability, a skill you possess. It's a statement about your capabilities. While I am speaking English with this gentleman describes a specific action happening now, a conversation in progress. Ultimately, the context is what decides which tense is most appropriate. Pay attention to the situation. Also, remember that present continuous with always can express irritation or annoyance. It highlights a recurring, bothersome action. For instance, he is always losing his keys, shows frustration with a repeated action. In contrast, present simple is often used for a neutral observation, a simple statement of fact. Present continuous, on the other hand, places emphasis on the frequency of the action and the speaker's annoyance. So ask yourself, is this a routine, a habit, or is it an action happening at this specific moment? Choose the correct tense based on the context and the meaning you want to convey. Practice recognizing the difference with examples from your own life and experiences. This will solidify your understanding. Stative verbs represent a fascinating category in English grammar. They behave differently than action verbs,
and understanding their nuances is crucial for mastering the language. These verbs primarily express states of being, thoughts, feelings, or opinions, rather than concrete actions that unfold over time. They describe a condition or situation that is relatively constant. Because they represent ongoing states, stative verbs are rarely used in the present continuous tense. This is a key characteristic that sets them apart from dynamic verbs. Let's look at some common examples to illustrate this point. Know, like, love, believe, have, when it indicates possession, see and hear. These verbs typically describe a state, not an action. Therefore, it's correct to say, I know the answer, or she loves chocolate. These sentences accurately reflect a state of knowing or loving. However, it's incorrect to say, I am knowing. This is because know is a stative verb and doesn't usually take the continuous form. These verbs in their typical usage describe conditions, feelings, or states of mind that are relatively constant and unchanging. However, it's important to remember that some verbs can function as both stative and dynamic, depending on the context and the intended meaning. For example, consider the verb think. In the sentence, I think you are right, it expresses an opinion or a state of belief. This is different from, what are you thinking about, where thinking refers to the action of actively engaging in thought. Similarly, have can be stative, as in, I have a cat, indicating possession. But it can also be dynamic, as in, I am having a party, where having describes the action of hosting or experiencing a party. Therefore, remember this key distinction. Use present simple for states and present continuous for actions. As a general rule, avoid using the ing form with stative verbs, but be aware that there are exceptions depending on the intended meaning. For example, he is tasting the soup describes the action of tasting, not a state of taste. Now you know when and how to use each tense correctly.